en horticulture de l'Université Cornell. Elle a été agent de vulgarisation pendant 6 ans en Floride et pendant 6 ans, et actuellement elle est bibliothécaire des sciences agricoles à IMF. Et moi, je suis ingénieur agronome de profession à l'Université Kiskeya et assistant de recherche pendant 2 ans à la Fondation Chibas et une maîtrise en sciences animales à l'Université de Floride. Bonjour. I'm happy to be here in Haiti. Bonsoir, elle est heureuse d'être ici en Haïti. My husband was here last week installing a solar power plant, a solar power generator, and a high school classmate of mine, Conan O'Brien, was here 2 years ago. So now it's my turn to come and visit this wonderful country. Son mari était ici en Haïti, à Font-Parisien plus précisément, en train d'installer des panneaux solaires. Et Conan O'Brien était là pendant 2 ans, 2 ans de cela, et c'était son camarade. Là, c'est son tour. Okay, so this session is on scholarly writing. Scholarly writing is joining the conversation of new knowledge creation, sharing your research, and most importantly, meeting expectations. In the sciences, there's particularly a perish or publish culture. It's very important to be publishing. La rédaction scientifique est premièrement rejoindre la conversation de la création de connaissances, deuxièmement partager vos recherches et troisièmement atteindre de la réunion. Et par atteindre de la réunion, on doit publier ou bien périr, c'est-à-dire pour garder votre job, vous devez publier vos recherches. So where is the conversation happening? It's important to know for your discipline where researchers are talking about their current work. Most importantly are conferences and face-to-face meetings such as this one. We did a study of agricultural scientists at University of Florida who say that face-to-face meetings are very important for generating new ideas. Où se déroule la conversation, premièrement, et pour les conférences et les réunions face à face, une étude a été publiée où les chercheurs bénéficient en partageant leurs recherches. Of course, in this day today, exchanging ideas through the internet and social media sites is also very important. But most important is the published literature, which serves as the official record for new knowledge. On doit faire des échanges par Internet, y compris les médias sociaux, et pour des publications qui sont vraiment importantes pour partager les recherches. We have 4 goals today for the session. One is to review sources for freely accessible journals, books, and databases. 2, to provide effective strategies for literature searching. 3, to organize your references through EndNote Web. And 4, to discuss best practices to avoid plagiarism. Les différents objectifs de cette présentation se basent premièrement sur les sources gratuitement accessibles et des revues, des livres et des bases de données. Deuxièmement, par une stratégie efficace pour les recherches de littérature scientifique. Troisièmement, comment organiser les références avec EndNote Web. Et quatrièmement, les meilleures pratiques pour éviter le plagiat. Very important. You don't have to worry about remembering all of the details because this presentation is on your thumb drive. So we want you to get the general ideas today and use the thumb drive presentation next to your computer so you can go step by step through what I will show you. Demain, si Dieu veut, on aura une table où vous pourrez vous poser des questions où on pourra vous montrer directement comment faire. Mais aujourd'hui, on va vous seulement présenter les différentes ressources. Okay, the sources of freely available information, scholarly information that we're going to look at today are Research for Life, America, and other sources. Les ressources gratuitement sont Research for Life, America et d'autres sources. Research for Life is a program
a public-private partnership sponsored by UNESCO, Cornell, and Yale universities, and over 150 publishers, some who are represented here. Research for Life est un partenariat public-privé de l'OMS, la FAO, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et l'Organisation internationale du travail, des universités de Cornell et de Yale et des associations internationales des éditeurs scientifiques, techniques, médicaux et jusqu'à 150 éditeurs internationaux. The goal of Research for Life is to reduce the knowledge gap between high-income countries and middle and low-income countries by providing affordable access to scholarly, professional, and research information. L'objectif de Research for Life est de réduire l'écart plus connaissance entre les pays à revenus élevés et les pays à revenus faibles et intermédiaires en offrant un accès abordable à l'information scientifique, professionnelle et de recherche. May I ask how many here have heard of Research for Life? Can you raise your hands? Research for Life is a collection of 5 programs. They have databases, INARI, that deals with health topics, Agora, which deals with agriculture topics, OARI, which deals with environmental issues, RD, which has to do with innovation and development, and GOALI, which has to do with legal information. You have access to all 5. Research for Life est un collectif de 5 programmes. Premièrement, INARI pour la santé, Agora pour l'agriculture, OARE pour l'environnement, RD pour le développement et l'innovation, et GOALI pour les informations légales. To access Research for Life, you need to be a member of one of the member institutions. These, you can't see it. I have a handout and it's in your jump drive, but we have about 16 universities in Haiti who are participating members of this program. You need to contact the librarian at your institution to get your user information to register for Research for Life. Cette slide parle spécialement des universités et écoles professionnelles enregistrées en Haïti et l'UEH, ISKEA, Épiscopal et tant d'autres universités. Et encore une fois, demain, si vous aurez des questions, on pourra vous donner accès, on pourra vous expliquer comment avoir accès à Research for Life. Emmanuel is so good at translating, he's saying ahead of me what I'm going to say. Okay, so we're going to look at Agora, the database through Research for Life on agriculture. First, you will need to log in for full text access. Anybody can access, but to find the full text content, you have to be registered. You will use your institutional login to those 5 different programs, one login. The content portal is the home page, and from here you have search options in multiple languages. You are available to access, read online your articles or download them as PDFs. It's very important that you do not share the access information outside of members of your institution because that would risk them shutting down the program for all people in Haiti. So only use the access code if you're a member of that institution. Agora qui est accès à la recherche mondiale sur l'agriculture. Premièrement, vous devez vous connecter pour accéder. Deuxièmement, Agora permet d'avoir une connexion institutionnelle à plusieurs programmes. Ensuite, dans Agora, vous pouvez avoir des articles scientifiques en format PDF. Et ce qui est le plus important, il ne faut pas partager votre nom d'utilisateur, excusez-moi. The link for Agora
is provided in English on the left and French on the right, the address. Et vous pouvez avoir accès au website en français et en anglais. This is the login screen. You need to obtain your username and password from your institution's librarian. If you want to be registered to use it, I will have forms. Emmanuel and I will have a table tomorrow, and I will have forms where you can stop by and fill out a registration form. Pour avoir accès à Ressources for Life, il faut premièrement, vous allez obtenir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe auprès du bibliothécaire de votre institution. Ensuite, vous allez remplir un formulaire pour une inscription. So let's look inside. This is the content portal or the homepage for Agora. You can see, I don't know how much you can see. You can see that the journals and books are accessible alphabetically under their title list. That's one way to access them. On peut avoir accès à Agora pour les collections de revues de livres par titre. On a afin d'avoir accès par ordre alphabétique. Other options for browsing from the home page are under subject or discipline topics. You can see extended here. You can also search content by language or by publisher. Donc, accès pour les options de navigation dans les onglets principaux, par sujet, par langue et par éditeur. However, to access content across publications, you will want to be using a discipline database. And this screen shows the databases available from Haiti. Cette page de données vous montre les données qui sont disponibles directement en Haïti. First, we'll look at searching through country-specific search with summons. You can access this both from the content portal homepage or from the link to the databases. These are showing two screenshots of the two different access to summons. Cette slide peut spécifiquement commencer à donner les résultats de recherche. Once you're in Summons, this will provide you access to anything that in Haiti you have full text access to. On the left is a basic search. On the right is an advanced search. You can see on the advanced search, I searched under the terms Phaseolus vulgaris or black bean and a separate line for Haiti, and I immediately pulled up an article by a recent colleague. Congratulations to Frankie Celestine, who's just published an article in the Journal of Plant Nutrition. Pour Agora, en faisant une recherche de base ou avancée, à gauche, vous pouvez voir on peut faire une recherche de base et à droite, on peut faire une recherche avancée. En faisant une recherche avancée, nous avons trouvé l'article scientifique publié par notre collaborateur Frankie Celestine. Once you've conducted a search in Summons, you can refine the search results. For instance, searching for either books or journals, or limiting your search to the publication date, or using disciplines or subject terms. En faisant une recherche sur Agora, vous pouvez raffiner ou filtrer et sauvegarder votre recherche. On doit aller permanent, on peut copier les citations, ou bien vous envoyer ça par email. Et on peut sauvegarder ça dans un fichier et plus précisément on peut exporter ça. I think Emmanuel just told you about exporting through permanently. Okay, so you have options to export your results. You can also save your results as you're doing searches into a saved folder and then continue doing research. And when you're ready, then you can export, print, or email your saved items. En faisant des recherches sur Agora, vous pouvez sauvegarder ça dans un fichier ou bien exporter ça et continuer à faire vos recherches. There are many online trainings provided by Research for Life that are freely accessible. The author skills section is very useful. It provides examples, for instance, of well-written abstracts. Dans Research for Life, vous avez des formations en ligne et
the online training from Research Life, I would highly recommend the author skills, which provides examples of abstracts, well-written abstracts. En faisant vos recherches sur Agora, vous pouvez cliquer sur les compétences d'auteur qui vous donnera des liens directement pour les résumés. In addition, there are trainings on reference management software such as Mendeley and Zotero. There's program-specific training, so Agora will be gone into detail through their videos, and they also have information from related organizations. Agora vous donne également des formations en ligne, comment faire des bibliographies en utilisant des outils comme Mendeley et Zotero. I'm going to make a note because I didn't say it before. The environmental index in Research for Life includes agriculture. So, and obviously if your topic is in food science, you may find resources in INARE, the health area. So look in multiple databases. En faisant des recherches sur Agora, vous devez chercher dans différents domaines pour avoir vos recherches plus spécifiques. Another resource I'm going to share with you has nothing to do with Research for Life. This is freely available to anyone. You don't have to be affiliated with a university. It is called America. It is a new resource. America, qui est une nouvelle ressource, vous pouvez avoir accès à America gratuitement sans être partenaire à une université. This is an aggregator who provides content that is scholarly-led. It is scholarly-led publishing infrastructure to preserve open scientific communication. America est une infrastructure de publication dirigée par des chercheurs pour préserver une communication scientifique ouverte. It was founded in 2018, so it's very new. It's an outgrowth of rédaction, and the goal was to expand content from Latin American countries. It was recently awarded in 2019 the Spark Innovation Award. America a été fondée en 2018 en tant que sous-produit de rédaction pour se développer dans la région. It is sustained by UNESCO, the Classical Latin American Council of Social Sciences, and REDALIC, the network of scientific journals from Latin America, the Caribbean, Spain, and Portugal. America est soutenu par l'UNESCO, CLASCO, Conseil latino-américain des sciences sociales et rédaction, réseau de revues scientifiques d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Espagne et du Portugal. America is very specific on what content it will hold. It does not hold publications from commercial publishers. They have criteria for the content. It is academy-owned publishing, so like a university press, or we have a library press, or in a society's publications. They must be open access. They must be able to verify peer review process. They may not charge any author fees or article processing charges, so there's no fee to read and no fee to publish. And finally, they must be a signature of DORA. Pour avoir vos résultats, vos recherches dans America, il faut respecter certains critères. Par exemple, une publication académique, des publications en libre accès, troisièmement, des processus de vérification des revues, et il n'y aura pas de frais pour les auteurs. Et en dernier lieu, ces auteurs doivent être signataires de DORA. Et un peu plus tard dans la présentation, on vous expliquera ce qu'est DORA. DORA is the San Francisco Declaration on Research Assessment. The outputs from scientific research are many and varied, including research articles, reporting new knowledge, data, reagents, and software, intellectual property, and highly trained young scientists. DORA qui est une déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche. Les résultats de la recherche scientifique sont nombreux et variés, notamment des articles de recherche faisant état de nouvelles connaissances, données, réactifs et logiciels, propriété intellectuelle et de jeunes scientifiques hautement qualifiés. All signatories of DORA agree to follow one general recommendation where they will not use the journal-based metrics such as the journal impact factor as a surrogate for to measure the quality of research. Research articles to assess, they will not use that journal impact factor to assess an individual scientist's contributions or in hiring, promotion, or funding decisions.
Les signataires de l'ORA doivent respecter les recommandations générales qui est que les journaux qui ont des impacts facteurs ne sont pas seulement ne doivent pas être seulement des recherches de qualité. How many people here are aware of the journal impact factor? Have you heard of that measure? Some journals that are in the Web of Science database are ranked by a number that has to do with how many times an average article has been cited in that journal. This DORA signatures are saying that is not the only measure of the quality of the science in that journal or in other journals. Here is an example of some of the agri-science journals in America. I'm sorry the images are not showing up well here, but they are on your jump drive. America is new, so it's small, but it is growing. America est nouvelle et cette slide montre des exemples de journaux qui parlent de l'agriculture directement. There are other sources of freely available scholarly information. First on this list is from within Research for Life. So it goes back to being a member institution of Research for Life. When you're in Research for Life, you can click on the free collections and have access, for instance, from Agora to AgriKnowledge and Agris, which are two databases with a lot of international agricultural information. Ici, vous pouvez voir d'autres sources qui sont directement gratuites, mais pour la première, qui est le Free Access, vous devez être membre à Research for Life pour avoir accès directement. Par exemple, AgriKnowledge et Agris sont des bases de données internationales. All the other sources for freely available information here are separate from Research for Life. You do not need to be a member of Research for Life. I want to point out the Digital Library of the Caribbean, DLOC. Haiti was a founding member of this collection. The Florida International University and the University of Florida are also partners in this project. There are a number of other examples of openly available scientific information, for instance, from the U.S. Department of Agriculture, from Science Open, from the Public Library of Science Plus. Unpaywall is another organization that's trying to make scholarly literature freely available. And just last week, the Smithsonian created an open access library, so we expect the number of sources of open information to continue growing. Parmi les autres sources, nous avons le DLOC, le Digital Library of the Caribbean, où Haïti est membre fondateur et hébergé par UF et FIU. Et ensuite, nous avons Science Open, PLOS et Smithsonian qui a été récemment publié. Okay, now we're going to move on to our second goal in our presentation, which is looking at effective strategies for searching literature. With all this information, you have access to an enormous amount of information, but finding the information that's important to your research can take skill. So we hope to show you some techniques today to help. Et dans la deuxième partie de la présentation, qui parle spécialement des stratégies efficaces pour la recherche de littérature scientifique. We will look at comparing Google or Google Scholar and discipline databases, selecting keywords or key phrases to help with your searching, and selecting appropriate databases. Nous allons regarder dans Google Scholar et des bases de données disciplinaires. Deuxièmement, sélectionner des mots-clés ou des phrases clés et des bases de données appropriées. Are you all familiar with Google Scholar? It is a subset of content in Google. It is targeted towards scholarly literature, so you will have mostly information from government organizations and educational organizations. Dans Google Scholar, vous allez avoir accès directement à des articles scientifiques. Google has become so popular that it is now a verb to Google. Be sure if you are a member of a Research for Life organization to access Google Scholar through Research for Life in order to get full text. D'habitude, quand on va sur Google Scholar, le plus souvent on vous demande de payer des articles scientifiques. Mais si vous accédez directement sur Research for Life et ensuite vous allez sur Google Scholar, vous aurez accès gratuitement à ces articles-là.
if you have used Google Scholar, you can call up a memory in an image in your head, because the images here are not working. But in Google, it is very broad and very fast. But nobody has time to read through the thousands of results that you have. So you want to filter them. After you have Google Scholar results, you may only filter by publication date, by additional citations, or patents. Those are the limits that you have to apply to your search. Dans Google, par exemple, vous pouvez filtrer vos résultats par date de publication ou par nombre de fois cité. If you do use Google Scholar, I recommend that you adjust your settings. There's a triple bar next to the image of Google, where you can get a drop-down menu to adjust your settings to select a bibliography manager. The default is no bibliography manager. If you select up today to be interested in using EndNote Web, you can select EndNote Web. Then in your search results, you will have a direct link to import that citation into EndNote Web. It makes it easier. Si vous utilisez Google Scholar, premièrement, il faut régler votre paramètre. Et si vous mettez votre paramètre directement pour utiliser EndNote, en faisant vos recherches, vous pouvez cliquer directement sur EndNote pour importer vos citations, vos références, excusez-moi. Once you've collected citations in EndNote, you can star them to add them to your library, and then when you're done searching, you can export up to 20 citations at a time from your library into export them into a program such as EndNote. En utilisant Google Scholar pour créer vos références bibliographiques, vous pouvez sélectionner plusieurs publications et les ajouter dans votre bibliothèque ou librairie, et ensuite vous pouvez exporter jusqu'à 20 citations. Now we're going to explore a discipline database. Through the Research for Life program, you have access to important databases such as CAB Abstracts, which is, and has a focus on international agriculture in developing nations. The FSTA, Food Science, Food Technology, Nutrition database, and the Environmental Index, which covers not only agriculture, but ecosystem ecology, energy, pollution management, technology, public policy, from 1888 to the present. Les bases de données disciplinaires, premièrement, nous avons le résumé de CAB et santé mondiale, CAB direct. Deuxièmement, FSTA, en sciences alimentaires, technologie alimentaire et nutrition, 1969 à nos jours. Et troisièmement, indice environnemental, agriculture, écologie de l'écosystème, énergie, ressources naturelles, pollution et gestion des déchets, technologie et droits de l'environnement, politique publique, et de 1888 à nos jours. Discipline databases provide very robust search features. You can, for instance, search by the type of publication, like an article or a book or a review article. That can be very useful. You can also refine to look for certain companies or businesses affiliated with the publication. Also, in discipline databases, you can refine your results with more robust options than in Google Scholar. So here, again, you can select, and after you have your results from your search, you can then sort them by geography, content, by the publisher or publication name, by subject terms, as well as by the date they were published or the language they were published in. En utilisant des bases de données disciplinaires, vous pouvez filtrer vos résultats pour avoir des résultats plus précis. Par exemple, vous pouvez filtrer par sujet, par publication, par éditeur, ou par langue et par géographie. So in sum, when we compare Google Scholar versus discipline databases, both have advantages. Google Scholar includes gray literature, which Emmanuel explained, gray literature includes abstracts, reports, theses and dissertations. It's not just your published literature. It's non-scholarly published literature. It can be very useful to getting new data like field trial results. Google Scholar will also do full text searching of articles. However, it has limited options to refine its search, and you can only export up to 20 citations at a time.
vous pouvez utiliser Google Scholar et les bases de données disciplinaires, mais les deux ont les avantages et les inconvénients. Par exemple, Google Scholar. Title, abstract, keywords. It does not search full text. There are many options to refine your results, and they have broad export features. Thus, discipline databases may yield more useful results for your work. Les bases de données disciplinaires ciblent principalement les articles publiés. Deuxièmement, on pouvait faire des recherches de métadonnées, par exemple les titres, les résumés et les mots-clés. Et de nombreuses options pour affiner les résultats de recherche, les fonctionnalités d'exportation étendues et dernièrement, les bases de données disciplinaires peuvent donner des résultats plus utiles. In terms of effective literature strategies, we recommend selecting keywords that work. When you have a research topic, you want to separate your concepts, your research concepts, onto separate lines in your advanced search. Be sure to use quotations around phrases so that the content is searched for those words in that order. You can use wildcards to truncate terms so that rain with an asterisk would include rainfall, anything with rainfall. And you should be aware to include related terms, synonyms, broader or narrower terms in your search. Il faut sélectionner les mots-clés qui fonctionnent, premièrement des sujets séparés sous des lignes distinctes, mais utiliser des guillemets autour des phrases et inclure des termes connexes, utiliser des synonymes plus larges et plus étroits. In terms of connecting terms in your searching, there are Boolean operators, and we want to just review how to use those to string terms together. You have and, or not. If I am, for instance, here in Haiti, looking at doing research on beans and rice, I am going to use the and operator for beans and rice, meaning I want to find any content in this database that has both terms in it. And so what you'll have is a subset of the content that only has both terms in it. Conversely, if I want to cover everything with rice, I want to be sure of the synonyms. So in the research line for rice, I'm going to put rice or orza, the species name, or riz or diri, in case the crop was referred to by in other languages in that publication. That way I'm including or, anything in the content database that has any of those terms in it. That would be the most robust results. And finally, if I want to search only for beans, I'm not interested in beans and rice, then I'm going to say, look for all the terms for beans and use not with rice, so that I'm excluding the results of the database that have rice, beans, and rice in them. En sélectionnant les mots-clés qui fonctionnent, vous pouvez utiliser et, ou, et, ne pas ou bien sans. Par exemple, en Haïti, vous pouvez faire des recherches sur le riz et le pois, vous allez mettre dans la barre de recherche riz et pois. Et par exemple, le tchaka qui n'a pas le riz, vous allez mettre pois sans riz. Okay, at this point we're going to move on to looking at organizing references with EndNote Web, which is the free version of EndNote, and Emmanuel is going to lead this part. Merci Suzanne. Encore une fois, je vais vous montrer, vous présenter, mais demain, vous pouvez passer à notre table où je pourrai vous montrer directement en utilisant mon laptop, parce que je vais faire de mon mieux pour vous présenter comment agencer ou organiser vos références bibliographiques en utilisant EndNote. En allant sur Google, vous devez aller d'abord sur myendnoteweb.com. Il y a deux versions, une version gratuite et une version desktop. La version desktop, vous devez payer, mais en utilisant la version gratuite, myendnote.com, c'est gratuit. Vous pouvez exporter vos données sur Google Scholar ou bien sur Google directement. Premièrement, vous devez créer votre compte avec votre email
Ensuite, en utilisant EndNote Web, Basic ou online, vous aurez accès gratuitement à EndNote. Et configurer et partager vos dossiers, recueillir des citations, vous pouvez faire ça encore une saisie manuelle ou par titre, et comment formater vos données. Parce qu'en utilisant EndNote, vous pouvez formater votre référence bibliographique de deux façons. Premièrement, manuellement, après avoir exporté toute votre citation. Et deuxièmement, vous pouvez créer une référence bibliographique en tapant directement, en écrivant directement votre thèse. Après avoir dit tel, et vous pouvez mettre le nom de l'auteur et ça va générer automatiquement dans votre bibliographie. Vous pouvez voir, vous allez créer directement votre compte et une nouvelle fenêtre va apparaître. Et malheureusement, vous ne pouvez pas avoir des données, je peux vous expliquer clairement, vous montrer et aller étape par étape avec vous. Et dans la nouvelle fenêtre, vous aurez les références, comment organiser, comment formater et vos références. Et encore une fois, je vais vous montrer comment importer vos références en utilisant soit Google Scholar ou bien en allant directement sur Google, ou bien comment mettre ça manuellement sur EndNote. Et il y a une nouvelle version de APA, la version que nous utilisons le plus, et il y a une nouvelle version qui a été créée en octobre 2017. Et après d'avoir importé vos références et sur Google, vous devrez premièrement, vous allez formater et ensuite exporter. Et vous devrez choisir votre type de journal ou bien votre style, APA par exemple. Et ici, en cliquant sur formater, imprimer et preview, vous aurez la liste de vos références et vous devez copier-coller dans la référence bibliographique. Mais excusez-nous encore une fois, on vous montrera comment faire manuellement demain. Si vous avez des questions, ou si vous aurez des questions, demain on pourra vous montrer, vous guider comment faire directement. Merci. I just want to emphasize, even with a software program like EndNote Web, it is still your responsibility to make sure the citations are accurate. Even when they come through a program like that, you have to make sure they're all accurate. Même en utilisant EndNote, vous devez être sûr que les citations sont bonnes. Okay, next we're going to be talking about tips to avoid plagiarism. Et notre dernier objectif, c'est de comment éviter le plagiat. It's very important to make an honor to yourself to become an ethical writer. Scientific knowledge is built on the foundation of previous research. It's very important that the work that is published is accurately reported, so that any work that builds upon that knowledge also has a strong foundation and also contributes to new knowledge. Parmi les pratiques pour éviter le plagiat, premièrement, il faut créditer l'auteur. Deuxièmement, il faut avoir l'auteur doit être mérité. Par exemple, à UF dans mon laboratoire, si vous faites partie de laboratoire, dès qu'il y aura un travail, tout le monde va faire partie du journal, du papier, de l'article que vous allez écrire. Mais maintenant, les éditeurs vont demander à l'auteur principal quel a été le rôle de tel ou tel auteur présent dans l'article. So 3 is to be sure and give proper credit to the sources of your ideas, your methodology, and previous work that's been published. Second, you want to make sure that authorship is merit-based. Traditionally,
people who were all in a lab, who all worked together, all their names were on every article that came out of that lab. That's no longer accepted. Publishers are expecting every author to have contributed substantially to that research and be able to explain what their contribution was. And there are other guidelines. I recommend Michael Borg's work from the U.S. Office of Research Integrity on 26 guidelines on avoiding plagiarism. One example is to cite the original source. So when you are reading an article and they refer to somebody else's work, you want to make sure you go and read that original work and cite that yourself, because somebody may have interpreted it differently than you, so you want to interpret it yourself. Finally, you want to use quotation marks for direct use of text, a phrase or description that somebody else has published. And then we want to look at paraphrasing somebody else's work in a more condensed manner. Moi, en 2015, a publié des lignes directrices, par exemple 26, mais ici nous allons présenter sur le droit. Premièrement, comment citer la source originale et utiliser des guillemets et paraphraser plus précisément. Here's one example of paraphrasing. On the left is the original passage, which was written by James Lester. On the right are two examples of paraphrasing. The top example is a plagiarized version. You'll notice, if you can read that, the author has used almost the same exact language as the original passage. In addition, they do not cite the original author. On the bottom right is a legitimate paraphrase of the original work, where the author has used their own words to describe in a shorter way what the original author said, and they cite the original source. Ici, c'est un exemple de plagiat. À gauche, c'est le passage original de l'auteur qui a été écrit par Lester James. À droite, en haut, c'est une version plagiée où l'auteur n'a pas cité l'auteur original et il a utilisé exactement les mêmes mots. Et en bas, c'est une version paraphrasée où l'auteur a utilisé ses propres mots tout en voulant dire les mêmes choses que l'auteur original et il a cité l'auteur original Lester. Resource that we recommend is Purdue University's online writing lab. They have other examples on that site that you can see for free. Vous pouvez visiter Purdue et le lien est sur l'écran directement et vous aurez accès à d'autres exemples, comment ne pas paraphraser, mais d'autres exemples de plagiat. It is very important to avoid plagiarism. Your job may depend upon it. People have lost their degrees. They've had them rescinded from them. For instance, the German minister here was rescinded his PhD degree, doctorate degree because of plagiarism. There are many tools that you can use to help you look at your writing before you submit. So journals, publishers now are using plagiarism checkers, such as Turnitin or other free versions. There are free versions that you can use as an author to check your writing before you submit for publication. These are not definitive methods of identifying plagiarism. They simply are warning lights that if your writing is too similar to something that's already published, you may want to rephrase it. Il faut tout d'abord éviter le plagiat parce que les personnes ont perdu leur position et leur job, en tant que position, leur doctorat ou leur job. Par exemple, le ministre allemand a perdu son doctorat, donc je suppose qu'il a perdu son travail aussi parce qu'il a plagié. Et il y a des sources disponibles. Vous pouvez voir sur l'écran. Avant de soumettre le travail, vous devez premièrement vérifier l'authenticité de votre travail. With the rise of online publishing, we are also seeing now an increase in predatory publishers. Predatory publishers use fraudulent practices to obtain funds without providing promised services. They will be charging you fees to publish and not doing peer review or not having copy editing or proper publications.
In addition, it's very important that you make sure that the websites where you submit your work are the real websites for that journal. There are mimics, there are fraudulent publishers that are out there setting up fake websites to imitate real journals. So you need to be careful to do your diligence to submit your work into reputable, trustworthy locations. We recommend Think, Check, Submit as a resource to guide you through evaluating where to submit your work if you have any questions to make sure it's a reputable publication. Et les publications prédatrices sont des pratiques frauduleuses pour obtenir des fonds sans pouvoir les services promis. Et deuxièmement, assurez-vous de soumettre vos travaux à des éditeurs fiables. Et on recommande de penser, de réfléchir, de vérifier ou de soumettre votre travail. We had a few extra pieces of information to share with you, and I see we have plenty of time, so we'll go through these additional slides and then there'll be plenty of time for questions and answers. I just wanted to share with I mentioned earlier the Digital Library of the Caribbean, which is an openly available resource, and Haiti was one of the founding partners of it. Just recently we learned that Emmanuel's alma mater has just agreed to become another content provider for the Haitian partnership in DLOC. Et comme nouvelle de la Bibliothécaire et aussi Haïti, c'est Louis Gonzague de faire de l'instruction chrétienne font partie également de cette bibliothèque-là. One of the databases I mentioned earlier that you have access to through Research for Life was CAB Abstracts, which is a consortium of libraries in the UK that focuses on agriculture in the developing world. They have additional resources that you may find useful, such as the Plant Knowledge Base and the Invasive Species Compendium. Comme d'autres sources gratuites, nous avons la banque de connaissances pléntoises et des recueils sur les espèces envahissantes. We mentioned earlier that Google Scholar searches gray literature. If you are going to be getting into systematic reviews, it's very important that you search the gray literature for it to be comprehensive on your research topic. This is a definition of gray literature from the International Conference on Gray Literature, as well as some examples of what gray literature includes, and then also a resource to finding dissertations and theses from around the globe that are freely available. Comme je l'avais dit tantôt, la littérature grise, ce sont des rapports, des résumés non publiés par des journaux, par exemple. Et en utilisant le NDLT, vous pouvez avoir accès à la rédaction des thèses et des doctorats. If you are involved in instruction, you may find it useful to find images to use in your curriculum. And there are open sources for images as well, freely available. There's a database called OpenEye, which is Open Access Biomedical Image Search Engine. I did look up, it's not just medical information. For instance, I looked up Phaseolus vulgaris to see if they had common being images, and they do. So other disciplines are included. And what's nice is that you have permission to use these images in your work. You just need to cite the source of them. And then they do also provide links to the articles where those images were first published. En utilisant les images dans vos recherches, vous pouvez les citer. Et premièrement, par exemple, les moteurs de recherche d'images biomédicales, Open One et Open Access. Et images open source comprend également d'autres disciplines et Images open source donne des liens vers des articles en texte intégral. Et en utilisant les images, vous pouvez citer l'auteur original. We have a list of resources that we have referred to in this talk. The Research for Life training videos are there, freely available. I also want to highlight the Purdue Online Writing Lab, which can help you with formatting your citations, particularly with APA citation format. It has just recently been revised. There's a 7th edition now that came out in October, so the requirements for formatting an APA citation style are slightly different now. Et ici, ce sont les différentes ressources que nous avons utilisées pour cette présentation. Research for Life, Purdue
nous, on a vous montrer comment citer, comment faire une bibliographie également. Thank you all very much. I have one comment. We will be here to answer some questions now, and then tomorrow, Emmanuel and I will also have a table, I think around 10 o'clock, where we can work with you. I'll have my computer. If you want to ask individual questions, we'd be happy to meet with you. Demain à 10h, nous aurons une table. Venez avec vos questions, avec vos laptops. Nous allons vous guider comment réaliser une bibliographie, comment exporter vos références sur Google Scholar. Merci. One last comment, that this was a lot of detailed information that we usually have people working on a computer while you're teaching it, so don't be frustrated. I just want you to know that there are resources there and there is training available to help develop skills to use these resources. Cette session a été prévue pour un workshop, mais on n'a pas eu le temps. On nous a seulement présenté les différentes ressources, mais demain, on sera là pendant toute la journée pour répondre directement à vos questions. Oui. If you speak English, you can ask the question directly. Bonjour. Bonjour. Question. En fait, je vais poser ma question en français, je suis obligé de traduire. Parce qu'en fait, ce n'est pas tellement pour madame, c'est plutôt pour l'intérêt général. Est-ce que vous avez présenté toutes les méthodes qu'il y a pour pouvoir downloader des articles scientifiques de façon non restrictive pour les chercheurs haïtiens, sachant qu'il y a des ressources payantes? Est-ce que vous avez présenté comment utiliser ResearchGate pour avoir accès à des journaux qui sont normalement payants, Paywall, Copernio, Open Access Open, Library Genesis, Citation Archive et surtout Sci-Hub? Parce que c'est le principal problème des chercheurs en Haïti, c'est d'avoir accès aux ressources scientifiques, notamment de journaux comme Elsevier, Springer, qui font payer 35 ou 40 $ pour un article scientifique. I can say it in English. Have you presented all the... Thank you for your question. So in the beginning of our talk, we talked about access to scholarly literature that you do not have to pay to receive. A lot of it is through, one major source is through Research for Life, where your institution must be a member. But there are many other examples. So you mentioned on Paywall, there are many other examples of freely accessible scholarly literature. The America is a project specifically focused on Latin America and the Caribbean, trying to make sure that scholarly literature stays available to the scholars without money involved. You did mention a couple things, I don't understand all the questions, but Sci-Hub and ResearchGate are a little cautionary, and it just has to do with, you need to be aware that if you are publishing literature with a commercial publisher like Springer, you will often have to transfer your copyright. That publisher may hold a copyright to your work, and there may be limitations on where you can share your work, so you do not want to breach your copyright with the publisher and post it. However, many publishers are now allowing people to put preprints on their own websites or on sites such as ResearchGate, where you can share the preliminary form of your research publication. Once your publication is published by a commercial publisher, you need to refer your readers to that published version. Does that answer your question? Not entirely. Okay. Because, yeah, so there are resources, one of them you mentioned, because we are in a poor country. So we don't have access to some of the journals. And now there's a question of whether, so you're talking about copyright infringement of the one that wrote the paper. I'm talking about the end user. So there are solutions that you can present as information with cautionary. Yes, and you might be infringing your law. I appreciate your questions. I think you may have come in after we went over that section. So we did go over openly, freely available resources that are free to read. So
Excuse me? We did not decide. We did not decide how. Cielo is another one. I have many more. The ones that I featured today were Research for Life and America, and then we had a slide with a number of others like PLOS One and several other Directory of Open Access Journals are all resources that are freely available to read for the end user. I'd be happy to talk about more resources individually. Et demain, je vous donnerai des formulaires pour remplir, pour utiliser Research for Life. Mais il y aura une autre session, je ne sais pas quand, où vous pouvez nous écrire directement pour avoir accès à Research for Life, pour vous inscrire, pour avoir accès directement. Question? Oui. Bonsoir. Ok. Vous avez parlé de Agora ou autre site, je ne m'en souviens pas. Est-ce que ce sont des sites où on peut publier certains articles, ou du moins, si toutefois c'est le cas, quels sont les critères qu'on doit remplir pour pouvoir publier des articles sur Agora ou autre? Et de plus, j'aimerais savoir si toutefois j'utilise une photo dans un article ou autre recherche scientifique sans utiliser le nom de l'auteur ou le lieu où la photo a été prise, est-ce que ça c'est de plagiat? Okay, first question had to do with photographs and images. And as we said in that Dora explanation, that people are recognizing scientific output is much broader than just an article. We also have code, computer code, images, interviews, data. Those are all outputs of research. And yes, those need to be cited. So if you're using an image, you need to cite the source of it. I did mention, and this results with response to both questions, there is a growing effort for the author or the creator to retain the copyright themselves so that they have permission to say who can reuse that. There's a whole group of licenses called Creative Commons licenses. If you find an image that has a Creative Commons license on it, you are free to use that as long as you cite the source. You don't have to worry about contacting the author for permission. So, en utilisant des images, ce ne sont pas vos images, vous devez citer l'auteur. Et Agora, par exemple, c'est un website gratuit. Votre article va être publié dans le journal d'abord, ensuite l'auteur va mettre ça sur Agora et vous aurez accès directement à Agora. Donc Agora, c'est un website de publication. Est-ce que c'est payé? Est-ce que je dois payer pour... Non, Agora c'est gratuit, Research for Life est gratuit aussi. Comme par exemple, quand vous en faisant des recherches sur Google Scholar, parfois on vous dit de payer l'article, mais on vous a présenté premièrement d'aller sur Research for Life, ensuite pendant que vous êtes sur Research for Life, vous allez aller sur Google Scholar et là tous les articles seront gratuits, vous n'aurez pas à payer. Anybody can use Research for Life, it is freely available, but in order to get the full text of the articles you're looking for, you need to be registered to use it through that way, right? The open access, the Research for Life will include, and most of these databases will include openly available literature, okay? Those anybody can read, no problem to read them. If there is a paywall, that is when you need to register through Research for Life institution to access the things that are behind a paywall. As a gentleman here suggested, there are alternatives to request preprints. You can always contact the author directly and say, may I have a copy of your preprint article? Oui. Merci pour la présentation. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes intéressées dans la recherche d'informations. Et par ailleurs, je sais qu'il existe pour nous, certains d'entre nous, c'est ça qu'il existe des sites, même quand c'est un anti-PA, etc., ces sites permettent d'avoir accès à ces informations. Certainement, il y a un problème d'éthique, des normes qui posent là-dedans. Quel devrait être le comportement des chercheurs par
Quand tu dis le comportement de chercheur. C'est-à-dire, parce qu'on veut avoir accès à des informations, comme on est en train de le faire. Si on a ces sites qui permettent d'avoir accès à comme Skyhawk, par exemple. Comme Skyhawk. Je me filme pas. So it is similar to what we said before. There are a growing number of free-to-read sites. Bibliothécaire was an example. The Directory of Open Access Journals is an example. Scielo is an example. These are aggregators of making published scholarly peer-reviewed literature available for anybody to read. Then there are commercial publishers that are still earning money publishing people's work. Springer is an example. Those publishers are increasingly offering the option to make your publications free to read. They're called open access. When they do that, the commercial publishers are charging the authors to pay in order to make it free to read. That is called an article processing charge, or APC. If an article is open access, there is no cost to read it. If it is a subscription-based article, you have to have access to that journal. If you don't have access to that journal, then you can go and look for preprints, right? Which is not the official version of record, but it is often very close. Or you can ask the author directly, may I have a copy of that article? I hope that answers your question. So, as a researcher, how do you feel to use those articles? It depends on the copyright that the author signs. So if it's I think as a researcher that you want to get access to the information, for me, I would say what's most important is that you cite your source correctly. That is probably what's most important. Where you got the information is up to you, but we are seeing growing expansion of open, free-to-read access. I encourage you, though, to see if you can get legitimate access through Research for Life. I'm aware that nobody here was familiar with Research for Life, so I hope that if you're in one of those institutions, you will use that as one way to get scholarly literature. Pour ajouter, il y a 16 institutions qui sont liées à Research for Life, Kiskeya, Damien, Épiscopal. Donc demain, je vous donnerai le formulaire pour une inscription. One other thing I would point out, as a researcher, you have the power to direct where this conversation goes. So if you choose to publish your new work in an open access journal, you are making sure that other scientists have free access to your work. That's important. So it's a consideration when you're selecting where to publish your work. Et pour terminer, demain, on vous présentera les références bibliographiques, comment faire ça sur Biblio et comment vous inscrire sur le Research for Life. Merci. À demain, 10 heures. Merci.